The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Are you guys ready? Okay, let's serve Uganda. As promised, we deliver. We are redefining the social media narrative, asking tough questions and holding your leaders accountable. We are non-partisan and break down having a conversation with Uganda. We are the Mighty Drive. We hold debates that give you viable solutions. We bring to you people that Ivora is wanting to listen to. We are gender sensitive and give space to the unheard voices. Not forgetting the quote of the day. We are live on our social media platforms, The Alternative Uganda on Facebook, YouTube and Twitter from Monday to Friday, 7 to 9 a.m. Don't miss the debate behind the wheels and our studios. I am Edgar Matthew Karuhanga. Farida Vikobiri. And Princess Luwe Delidian. Expect in-depth analysis, credible, factual and authentic information. We are the Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digital brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kiza Besuje. Let's keep on the same page on Alternative Digital. As he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here Saturday from 10 a.m. in the morning. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digitalk TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Minutes into the hour of 7, ladies and gentlemen, a very, very good morning and a warm welcome to this edition of the Mighty Drive Show. My name is Edgar Matthew Karuhanga. Of course, it is the 24th day of October 2022. Stories still making rounds is the Ebola cases that have been confirmed in Kampala. As we're speaking right now, 29 people have succumbed to this particular condition and 74 of them are those confirmed cases of Ebola in the country. Now, yesterday, 2 were admitted in Mulago. We'll be talking about that. And of course, 30,000 refugees continue to flock Uganda, and this is through the Bunagana-Congo border. This follows the insurgents of war that are happening in that particular part of the continent, that is Congo. So an influx of over 30,000 and more are still joining in as we're speaking right now. And of course, still not good news for UK as inflation continues to ravage the country. I think inflation is at 10.1%. That is in England. And of course, we are seeing a change of guard or arms or government in that regard. Boris Johnson may be eyeing himself a position as Prime Minister of the United Kingdom in yet another encounter or another experience. And I think we also have
have a very beautiful news coming in from the Forum for Democratic Change. Sam Mugumya is officially out of incarceration following 8 years behind bars in Congo. That and much more is what you should expect in this edition of the Mighty Drive Show. Remember, this show airs every Monday to Friday from 7 to 9 a.m. right here on the Mighty Drive. And today we are expecting a very candid gentleman from the National Unity Platform. That is Mr. Moses Bigirwa. He will be joining me right here on set, and we'll be talking about things that are happening in that particular political party, the leaders of opposition, what are the wrangles between NUP, and of course we are seeing some people who don't believe in the leadership of the leader of opposition, Mr. Matthias Mpuga, and he in an interview that he had with the Observer newspaper, he came out to say that nobody can teach him leadership skills. We'll be talking about that, and of course that and much more is what you should expect. So don't look anywhere, don't go anywhere, because we're bringing you the right news at the comfort of your home, at the comfort of your mobile phone, at the comfort of your tablet. You can still send me a message, and you can say hi to anybody. Is it a birthday for your friend? Feel free to send me the message. I'll be wishing them a very, very splendid birthday. We are coming to the end of October. That means we're entering into the last 2 months of the year. That is November and December. The question is, some of the resolutions that you set up as this year was, commencing, have you actually achieved them? If you haven't, that means you still have an opportunity. You can do much in 60 days that are coming. In fact, we still have I think around 70 days towards the end of the year. And of course, the World Cup will be happening next month. Many of you are actually so excited by this particular competition, the biggest competition in the world. It comes every after 4 years, and of course we've experienced it in Africa here. We had it in 2010, the first time that particular title came onto the African continent. We've had it in 2002, that was in Japan and Korea. That was the first time it was on the Asian continent. In 2006, was it Italy? Yes, and it was Italy that actually came in to win. I remember Gianluigi Buffon being the keeper right there, who led the Italians to their 4th World Cup in history. And I think this one will be happening in the Middle East. That is in a new country called Qatar. Qatar is the new kid on the globe, plus the United Arab Emirates, following Dubai, Abu Dhabi, and other states. So Qatar will be hosting this year's World Cup. So are you guys ready? That will be happening on the 20th of November throughout the festive season. I think up to the 18th of December, that is when we shall be seeing the winners, or the World Cup winners, being declared in that particular regard. So ladies and gentlemen, you can join the discussion through our social media platforms at Digitalk TV, that is on Facebook, at The Alternative Uganda, still on Facebook. You can just find us, and also on Twitter we are at The Alternative UGA. So, just drop your comments, drop your retweets, drop your messages, or anything that you would want us to do for you, and we'll be able to do that as the show continues, because it's just 9 minutes past 7 a.m. Now, we also do various things like live streaming of events. In case you want to live stream your event, do you have a wedding party or any other kind of party, we can do a live stream for you right here on Digitalk TV. Feel free to contact our programs director on this particular institution, Mr. Mukose Arnold Anthony. He will be able to make sure he gives you all the adequate information. You want to advertise your products with us, we can still do that for you. In case you want videography or photography for your event, we can make sure that you have the best coverage in the world. So in case you want to get in contact with Mr. Arnold Mukose Anthony, you can look him up on Facebook or Twitter. He's at Mr. Mukose Arnold Anthony, or at Arnold Anthony, at Arnold Mukose. You can just find him there, or you can actually call him. The number is 0701-800-212. You can actually contact him, and he'll be able to give you the right information. Now let's delve into the news stories that we have for you. Starting off on a sad note, Ebola has continued to be, diagnosed in Uganda here, and especially in Kampala. Now, 2 people have actually been taken to Mulago Isolation Unit, that is right here in the Kampala region, or in the central region of Uganda. Now, this follows 2 people who were contact traces of people who had Ebola, that is in Mubende and Kasanda. They actually resurfaced with this particular condition yesterday. The deaths were confirmed by the Minister of Health in Uganda, Dr. Jane Ruth Acheng. She says
The number now is at 5. A total of 5 people have been isolated in Mulago. That means the cases of Ebola continue to ravage Uganda. Now, the total number of people who have died due to Ebola is 29, and of course, 74 cases have been confirmed by the Ministry of Health in Uganda. Now, this comes to you to be able to make sure that you are on high alert, avoid unnecessary body contacts, because in case this pandemic or this epidemic, in fact, this is not a pandemic, it's rather an epidemic. So if this epidemic would get you, that means you're going to be suffering the wrath. Now, this particular condition is characterized by excessive bleeding bleeding that comes due to hemorrhagic fever. Now, in case you are, passing out, you will not pass out, no more waste, but you'd actually pass out blood. So in case you find that you have any symptoms like, oozing of blood from various body openings, in case you have a high body fever, you have excessive vomiting and other characteristics, make sure you go and do a thorough checkup of Ebola. Remember, the president said that you cannot actually call a boda or a car to take you. You have to directly call an ambulance of the government, and they will make sure that they are with you in real time. Ebola is a condition that we've suffered over the years right here in Uganda, so it is pertinent of you to make sure that you protect yourself from this particular condition. The Ministry of Health confirms that Ebola is continuing to ravage. Remember, Mubende and Kasanda are still under lockdown as we're speaking, and no borders are allowed to move in that particular part of the country. Various things are allowed in that particular region because of the lockdown that came up due to the Ebola epidemic that is ravaging people of that particular area. So make sure you protect yourself from this particular condition. You're still watching the Mighty Drive Show. My name is Edgar Matthew Karuhanga. Now, so let's delve over into another story. The UNEB, Senior 4 examinations continue across the country as candidates start out to finish their O-level examinations. Now, a couple of cases have been recorded of malpractice and cheating, as we saw a Senior 3 student trying to sit for papers of a Senior 4 candidate and trying to write the papers for them. Now, this was happening in one school in Mubende that we will not talk about or will not mention, but this particular candidate surprised the nation as she got out and a friend came in as though she was the one. I don't know if it's coming out very well, and she said the papers candidly, and it was because of the thorough observation of the invigilator that she came to realize that this is not actually the candidate that was seated here, and she was just there enjoying herself and other people writing papers for her. Now, this came up, and the invigilator was able to be candid enough to see, and she reported these particular cases to the relevant authorities. I think some of the officials there have been detained and following investigations on how this can actually occur. Now, Senior 4 people, the students who are doing the Senior 4 examinations are close to 340,000, and all these ones will be tussling it out to make sure they proceed with their education, maybe on the advanced level, that is A level, or maybe they will be able to just go into vocational studies, or some, as we always see it in Africa, drop out due to various circumstances. Now, there are many students doing their papers, and I think the first paper was mathematics, paper 1 and paper 2, where we saw one of the students in Kitugum failing to see, or was actually becoming blind. Every time she would look at the paper, this girl would not be able to write anything. She would just look at the paper, and every time she looks at the paper, she goes blind. When she gets out of the paper, she actually gains her sight one more time. So some people are asking themselves, how can this come about? You are in an African continent. Anything can happen right here in Africa. You can ask some people, they know best. We have leaders who have been in power for more than 3 decades and continuing to take power in this country. We have various people who are in uniform of the UPDF, and they continue to make political statements, and nobody can say anything about them. And we also have activists who continue to say they are going to be petitioning different things they don't believe in, and of course sometimes a sign of justice in their eyes is not something that they see coming very soon. But of course, you have to soldier on. There is nothing to do. They say it is what it is. Now, let's cross over to
a bit of sport. On Saturday at exactly 4 p.m. we saw a very, very interesting match going down right there at the MTN Philip Omondi Stadium right there in Lugogo, as KCCA, the Kasasiro boys, were taking on the Venoms from Vipers or Chitende. Now, in a very interesting match, Alan Okello was able to show his skill as he dribbled past various players right there of the Vipers side. The Vipers were not dominant in this game. The KCCA came through and they were able to win themselves 1-0, and it's the first time the Vipers have been beaten in a very long time following their qualification in the CAF Champions League after beating Congolese champions, that is TP Mazembe. Now I think KCCA continues to be on top of the table, and of course Vipers is not yet there, but Vipers are slow but sure. Never underestimate the boys from Chitende. These boys can show you that they are better players in every sense of the word. They are 5-time champions. Remember, they won, I think, in 2009. By then, they were not called Vipers. They were called Bunamwaya. Then they've come on to win in 2015. In 2018, they were able to win. In COVID year 2020, they came out to win. 2021, they defended the title. And, of course, 2022, they are looking to maybe continue winning themselves these particular titles. As I told you, since Vipers went into the qualifications, or is in the qualifications of the CAF Champions League, that means these boys, even if they don't win any game, even if they are beat by 800 goals to nil, they will come out of that particular competition with around 2 billion. That is a lot of money. I think it's 150,000 USD. Not yet sure. I'm subject to fact checked or to be fact checked. But these boys are going to be getting around 2 billion Uganda shillings just for appearing in the competition. In case they go through past the group stages, that means the money continues to tally up and add up for the Venoms or the Vipers of St. Mary's Chitende, who are, of course, in the CAF Champions League. It's not every day that you find a Ugandan team qualifying up to the group stages of the CAF Champions League. Now let's talk on another sad note. Galaxy FM company director, Mr. Pius Kamu Gisha, yes, Pius Kamu Gisha, may his soul rest in peace, passed on yesterday as he was involved in a nasty accident that happened at the Entebbe Express Highway. That is so unfortunate. This gentleman was driving a Benz and he had an accident, or he collided with a Toyota Hilux, and he lost his life on spot. Now this comes after various people have lost their lives due to accidents along the Entebbe Express Highway. It is estimated that 2 accidents happen every month, and of late 1 accident happens each and every day along the express highway. It's a very, very beautiful road, but unfortunately it has continued to claim various Ugandan. Now police has come out to say that all these accidents are due to reckless driving and overspeeding. Remember, the speed limit at the express highway is 100 kilometers per hour, but many drivers continue to pass these particular speed limits, and they drive beyond that, which has culminated into accidents along this particular part of the country. This road that is the most expensive road in the world, surprisingly, but it is what it is. So unfortunately, Mr. Pius Kamugisha, may he also rest in eternal peace. Galaxy FM continues to send their condolences. I saw messages from various Galaxy FM presenters, various radio presenters, and various people talking about this gentleman as a man who has been a very humble gentleman, and of course under the site, and nobody would actually know that this gentleman was actually the company director, or one of the company directors of Galaxy FM, a radio station right here in Uganda. Now Digitalk TV also sends its heartwarming, condolences to the Galaxy FM fraternity for your loss. It is really, really saddening that you lost your director in such a very, very untimely and, very, very sad manner in that particular regard. This is The Mighty Drive. My name is Edgar Matthew Karuhanga, and it's 20 minutes of the hour of 7. Remember, we're expecting Mr. Moses Bigirwa, who is from the National Unity Platform.
platform, and he'll be telling us what is happening in his political party. So keep it locked right here. We're going to be talking about that particular discussion in a bit. Now let's continue with the news. Boris Johnson looks to may come back, or is likely to be bouncing back as the UK Prime Minister. Now this follows the resignation of Liz Truss, or Elizabeth Truss, which actually surprised many people. This is the first Prime Minister to take the shortest time in power, that is only 45 days. Liz Truss was actually able to, unfortunately, resign in that particular regard due to circumstances that may be interesting to you. This lady made a tweet, sent an email about official information using her personal account rather than using an official, government email. Now, this is the reason that sparked off this particular intrigue into making this lady actually step down from power. Now, many people are eyeing this particular position, but the one that everybody is looking at may be Boris Johnson. Boris Johnson is one of the controversial UK prime ministers that we've had over time. Now, this gentleman may come back. Remember, various ministers in that particular Conservative Party have come out to show their allegiance towards Boris Johnson, and in a statement by one of the ministers, you saw that when this gentleman was coming back from the Dominican Republic, where he had been on holiday, as soon as he landed on the airport in London, we saw a tweet coming in from one of the ministers saying the boss is in town. A man who was able to lead UK through COVID-19. And I'm looking at people and saying, what? People have already started to bring out the creme de la creme about this gentleman, but nobody mentioned some of the skeletons that he has in his closet. But of course, nonetheless, he is still in line of and preferably he may be the one to come back as UK Prime Minister following the resignation of Elizabeth Truss. I'll be giving you that story right here as it unfolds in the United Kingdom, a country that is suffering from or grappling with a couple of challenges, starting from I think they have inflation. Inflation in UK, as we're speaking right now, it's at 10.1%, the biggest that they've experienced over time. We are having the pound losing a bit of value here and there. We are having a lot of problems following the death of Queen Elizabeth II, and right now it's his son who is in the driving seat, King Charles the third. Yeah, I think the third or the fourth, I'm not sure, but unfortunately that is what is happening in the United Kingdom. Inflation is ravaging the country as we're speaking, unemployment, and remember racism, and there's a young gentleman who was shot in the United Kingdom recently, and we have had a series of protests and people saying that this gentleman needs justice, or he deserves justice. A black gentleman, and remember there was an Asian as well who was killed earlier last month in the United Kingdom. So you're seeing that this country is grappling with a lot of challenges here and there. And of course, if this inflation continues to rag on like this, that means UK is going to be experiencing a lot of challenges right there. And I think there are a couple of reports that show that some dominions of the United Kingdom also want independence, and this has not come today. It has been a while since various dominions. Dominions are these, let me call what, federations of the United Kingdom. Remember, it's the United Kingdom, but the United Kingdom is an amalgamation of various states, starting from I think they have England, they have Wales, there is Northern Ireland, there is Australia, Scotland. There are various dominions. So these dominions actually want independence from the United Kingdom. And imagine this, in case the UK were to lose some of these dominions, where do they remain as the United Kingdom, one of the biggest powers that the world has experienced over time?
So these are some of the challenges that these people are facing today, and trust me and you, UK will never be the same after the death of Queen Elizabeth II. Let's wait and see after her tenure of 52, was it? Yeah, 70 years. 70 years. She was in power for 70 years. I was going to say 52. No, she was in power for 70 years. She took power in 1952 and unfortunately passed on in 2022. The longest serving monarch in the world, 70 years in that particular regard. So ladies and gentlemen, at just 25 minutes past 7 a.m. you're still watching the Mighty Drive Show. You can still send in your messages. I'll be reading them subsequently as we continue with this news bulletin of today. Now, as I told you, FDC is happy because Sam Mugumya has been released from prison after 8 years. Sam Mugumya was one of the FDC activists who have been incarcerated in Congo for a while now. So he was actually released yesterday. Let's wait and see. If we get some time right here on the Mighty Drive, we shall host him and he will tell us his expedition. These people go through a lot. So we want to find out what does he think of, what was his experience, where is he starting from today after being released. And of course, Xi Jinping, the Chinese leader, communist leader, is already also, I think, closing for his third term, as he was confirmed leader for China for the next 5 years and beyond. That is President Xi Jinping. And of course, he still says that the foreign policy of China has to be strong, and he believes in innovation as a way to continue to develop China as a whole. So he has now been confirmed as the Chinese Communist Party leader for the next 5 years. That is Xi Jinping. Remember, Xi Jinping stands a chance to be president for the rest of his life, because in 2018 practically he removed the term limits in that particular country, that is China. 50 people have been killed in Chad following protests, and these people say they do not support the interim government in Chad, so 50 of them are already dead and were killed. And of course, our own tweeting general, who has been summoned or has been taken to court in Kenya, that is Milimani Kenya Law Court. They say they're charging him with breach of territorial integrity due to the remarks he was making on his Twitter handle. And of course, in his seemingly joking way, replied to these people saying he can actually arrest people who are sending him, who are taking him to court, in a joking way, as he always makes his comments on Twitter. That is Mr. Mhozi Kainerugaba. He is facing, or he may be in, he will be facing some particular, court cases in Kenya. So I don't think he will be stepping in Kenya anytime soon. But of course, he is the son of the president. He can do whatever he wills to do. I think we've come to the end of this particular discussion. Up next is my one-on-one with Mr. Moses Bigirwa, who is from the National Unity Platform. He will be telling us how that particular part is. And of course, we'll be asking him a couple of questions about what he thinks on Mao's meeting with President Museveni, and President Museveni changing his tactics as he has always done. We'll be asking him many questions right here on the Mighty Drive. Keep it locked, don't go anywhere, because when we come back, we're going to be having a candid discussion up to 9 a.m. Good morning. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digital brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kiza Besigye. Let's keep on the same page on Alternative Digital.
as he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here Saturday from 10 a.m. in the morning. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digitalk TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. Hello beautiful people, you're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo every Saturday right from 6 to 7. It is your responsibility omwana wo kubeera mu nyumba nga teyasuze bweru mbo bamubanja rent. Koyo kulaba abalenzi abasajja abakunga butuufu tebabuulirirwa nga babulamu. Towerabira nti tuli wano ku the Alternative Digitalk. Mukwano gwange gwali topic kiri wandiyagadde twogereko. Is it about family? You can take your time, look for a job, stabilize, men will come, men will always be there, you will get the men. Bonna gwoyagala musajja yenna gwoyagala ojja mufuna. Embaga ketuuke. Bino bintu byasenga na ojja bafuna. Naye ng'oli asitudde ttu yakedde ku makyabaga nti nsitudde ttu. Naye nga mutuufu agambye nti akyali muto. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Just be commenting a topic yona gyandiyagadde twogereko tujja kwa tujogera kwano ku the Alternative Digitalk ku share enganzi the Snap Talk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Mighty Drive Show. This is Digital TV and my name is Edgar Matthew Karohanga. Ndaba wano message wakampereza Abdul Naduli's son Sulaiman Jakana Naduli is dead. Family members announced Monday. Jakana contested for Nakaseke Central MP in 2021 elections and lost. Was last month released on bail days after he was arrested on charges of promoting sectarianism. Unfortunately, omwami oyo yavudde mulamu buno bwensi mwanjo bali baga tuchogereko naye kati awo oyogera ku ki omuntu aba agenze abafutu bwa tulina okuba respecting naye unfortunately this gentleman just in family confirming nti nno yavudde mulamu bwensi osobola okuba nga naawe otwegattako ku discussion weereza message zo ku Facebook kwetuli at Digital TV ne at the Alternative Uganda kwetuli ku Facebook ne ku Twitter kwetuli at the Alternative VPN ne ku YouTube osobola okwegattako eno discussion ne onyumya naffe noseka message kwasoma ne number zaffe osobola okuba nga otukubirako zigenda kuba zirolinga on the screen tulina MTN ne Airtel zonna sobola zigenda kuba nga ziflash on the screen osobola okuba otubuuza ekibuuzo kyonna kyoyagala okuba nga kikuddibwamu nga twabasuubiza tulina omwami okuva mu National Unity Platform. Omwami ono yesimbawo wali musaidize ebusoga ajja tubuulira kiki ekyagenda mu maaso byonna ebibaddewo tugenda kuba nga tunyumyamu naye nga anyumya ku the National Unity Platform balina bingi ebigenda political party yaabwe agenda kuba bitunyumira. Omwami ono bamuyita Moses Bigirwa agenda kuba nga atandikira awo wennyini. You're welcome sir. Yeah. Obulamu bwe butyo sanso kusanga mwami Edgar ne timu yonna eya the Mighty Drive. Ntera nnyo okubeerako nga muvuga emmoloka yammwe nga mwogera ku nsonga ez'enjawulo. Naye amafuta gaalinya kimanyi bulungi. Nange kennyini yange nkaluubiriramu luba eyo yennyini eyo naye nga ndi musanyufu okubeera wano mwebala okuweereza. Muganda wange Nomani omundabira oyo muganda wange nnyo twalwana naye akaseera kanene bwe tutyo twatandika activism w'abavubuka nga ze ndi mu DP nga yali mu FDC
naye nyumirwa nnyo okulaba nga progressinga ate nga nange progressing oba oliawo. Oli abuuza waki wasala okuva mu DP n'ogenda mu NUP? Ekiseera kituuka n'olaba nga ebigendererwa byo tebikyatambulira wooli n'omuvinga kiringa uno kira kijja kutuuka kino kizimbe nga tekikyabamala munoonye kalina so DPI tekyatumala ne tunoonya flow nga 3 ku 4 nga zezimala ebintu byaffe NUP so tetumovinga. It was a combination of factors that pushing okukola decision eyo naye nga DP labo eri olabawo ndabawo teyinza kubanga ekyayina abantu abagala enkyukakyuka nga bali eyo. Tugenda kuba nga twogerako ensonga naye njagala osooke naye kkiriza ssebo ntuuse obubaka bwange obw'okusaasira mukadde waffe omu ku ba elders we tukyalinawo mwami Abdul Naduli okufiirwako mutabanyi we kitalo nnyo ate ng'omutabanyi oyo Jakana Naduli abadde yegatta ku mbeera y'okuleeta enkyukakyuka mu ggwanga era mwamukyazaako wano era n'abaako ebigambo byayogere bikyali ku rekodi so afudde musajja embeera y'amakomera n'embeera ya atrocities ezikolebwa mu makomera ye yamuse kubanga yakava mu komera kitalo nnyo emabegakaawo nange nakwatibwa n'entwalibwa mu CMI eyo twakula naye ebintu binasangayo nga bitiisa. Tunnyonnyole akadde tulina kituufu nnyo era nagenza okulaba nga okusinza bwe nalaba Jakana bwe yavaayo nga muleeta mu kooti namulaba nga tajja kuwona okusinziira ku bikolwa ebikolebwa mu CMI. So kitalo nnyo kitalo ddala okufiirwa muvubuka omuto bw'atyo kati ye General Museveni yasalawo abantu bonna be yalwana nabo bo baleme ku transforminga because abantu mu Africa ne mu nsi yonna tu transforminga mu mbeera ya sometimes ngeri nakyo nti gwe muzeeyo okaddiwa mutabanyi onaakwata ki ekintu n'akwata manto n'obanga muzeeyi wadde wafa naye legacy ekyakola ki nga bw'olaba jjajja bw'ayagala okukwasa mutabanyi we kiki ekintu kwegamba niwanaaba ng'akutuse nnyo ng'akaddiye nnyo ng'afudde naye mutabanyi we ng'akutte ekintu asigala akyali mu ki kati that kind of transformation jjajja ayagala gidinayinga abasajja be yajja nabo kati oyo Naduli muzeeyi Naduli eyo chance omudinayinze kuba takyasobola kuzaala mwana n'amukuza mangu okumpimpi. So it is very unfortunate okureceiving amawulire ago era ndowooza nti revolution ye NRM revolution ye NRA kwange NRM kyajjawo buzi naye the original NRA kuba Naduli yaliyo wa mukasaka beba abasajja abajjanga bagamba ffe twagala Buganda osooka ogisooso wazikabako omuzze n'Obuganda obuddiza amaanyi kitulense mu lutalo. Let's first look at that. Omwami ono let me just pick a specimen of Naduli because abantu abali mu NRA abasinga buli omu yalina kyeri akkiririzaamu ne bajja beegatte wamu ekikyabalemye naye tetumanyi lwaki. Naduli yali akkiriza mu Buganda ne Kabaka we okumuzza mu 93 Kabaka we akomawo Obuganda olowooza bwakomawo. Did this gentleman fight? Did he see the fruits of his no, labor? Because he have expressed his dissatisfaction before the media. Bitwakanyako si byebiriwo batuwa byoya byanswa and you can see the operations of Mengo. It is not fully given its powers nga bwetumanyi federal system bwebeera. But do you think it can work here? Anti omusajja yabefuulira ninga the deal was federal balina okumufuna anti kakati embeera bwebeeriwo struggle bwebeeriwo buli muntu ajja nga bw'ogambye nekyakkiririzaamu nti ffe twagala tuddiza Buganda yaffe ne federal yaffe nga bwe kyali 61-66 okay kakati oyo nga naye kyekimukubisiza emmundu naye tebaamanya nti ono yali muyaaye gwe baali bakola ki gwe baali bawagira yali alina hidden agenda ye nga yayagala kufuga forever yazimba ate Obwakabaka
waggulu obwaka je bayita monarchical republic. Yes. So it is a big betrayal and it is a big lesson ku revolution is zonna ezisigadde neyaffe yennyini kati tetwetaaga kati kuwagira muntu nga tomanyi gye mulaga. No, because Mwai Museveni alaze betrayal of the high level nti talina mulwanyi gwateefuulira. Even n'abali militant abamu bafudde, abalala yabakuba obutebe, abalala nga General Sejjusa yakabata mu magye yakozesa amagye as a prison okukwatiramu abantu balowooza nti basobola okumwenganga in terms of opposing him politically. So olabira ddala nga it was a big betrayal era revolution eyo yali personal. It was a personal revolution. Okay. It was not intended to liberate the country. But they said they liberated the country. No, they liberated themselves. And you see, they are driving big cars. They have beautiful ladies. They have built mansions and mansions. They own all properties in the state center and outside. They control the economy. So they liberated themselves. Hey, naye tusoko tunulire ordinary Uganda. Musiche mubala namwe. Ffe twagala kununula gwanga. Naye we yali agamba. Kituufu nnyo. Kituufu nnyo. But ebigendererwa byanjawulo. Okay. Because nze bigirwa Moses, let me give one example. Yes, sir. Singa Katonda atuwa chance. Kyagulanyi n'afuuka president wa Uganda. Yalondebwa naye n'atalayira. Nze sisobola kululunkana ku owninga Kampala Road yenna, you know, ku owninga Muyenga yenna, ennyanja n'enjigula n'egikubamu ne poloti. No, because nze gye banzaala manyiyo. Jjajja wange we yeebase manyiwo ne taata wange. Okitegedde? Yes, sir. Ne yasika ewaffe mumanyi. So bintu si bingi nnyo bye weetaaga mu bulamu, by the way. Era ffe ng'abavubuka tuteekwa okubimanya bino. You don't need to be a billionaire to live a good life. Yes. Just weetaaga basics ezitali z'amaanyi nnyo. Obulamu ne butambula. Naye abasajja obalaba ti si bakufu. Napoleon Hill yagamba weetaaga ekyokulya mu lubuto aw'okwebaka ne a roof over your head. Yes. Basically that is yes. And it is less than 2 billion. Okay. Mr. Vigirwa. Yes, sir. NUP muina ideology. NUP ate kino ekibuuzo tokibuukira njagala okirowoozeeko by the way. No. What is that ideology that NUP is bringing into the politics of this country? Ekibuuzo ekyo kirimu emirundi ebiri. Era bannamawulire bonna bakibuuza nnyo. Mukkiririza muki? Kubanga tukibuliddwa. Ideology muki? We are social democrats. Ideologically. Bebabeera batya? Kati ba social democrats tukkiririza mu mbeera nti toyinza tucheckinga the capitalist. Ne tucheckinga ne extreme socialist oba communism. Okay? Kakati ne tubeera mu political spectrum line. Tubeera tucheckinga bano tetukkiriza mu bibakola byonna because aba capitalist bakkiriza mu individualism. Yes. Someone struggle can, for the fittest. Yes. Oba toyina sente toyina. No one can care about you. Oba ufa kola ki? Kutuka. Nze nagendako mu ddwaliro. Eriiso lino liraba nga njagala bali nkoleko naye nga medical consultants nga osooka asasula $5,000 consultancy fee okwogeramuko ne dokita wakulabeko awo biki ebikuluma 50,000 bw'oba tozirina tosobola mukola ki era bangambira if you don't have 50,000 that is the starting point.
we cannot address you. You're reminding me of a hospital was that is purely capitalism. Ku Saturday nade ku dwaliro erimu ngandabira ono musawo akola imagery ne scanning. Nebagamba ogenda omulaba is 50,000. The first scan is 90,000. Nengamba ono mukyala. Mwe mumanyi banna Uganda bameka basobola. Abana capacity. I know Ugandans who cannot get 1,000 shillings a month. Yes. Ngati nosulu kumita lukuti mwezi gumu. Yes. So nenda ngamba. So we are social democrats. Yes, please. Era tetukkiririza mu individuals to own all factors of production. Kitegeeza nti abalala bagenda kukola ki? Bagenda kufa. Current political ideology je tulimu, it is purely capitalist. Okay? Whereby nti gwoba toyina sente togenda kufuna bujjanjabi. Okay? Bwoba toyina sente togenda kusomesa mwana ebituufu. Nekati nemmere tojjaji. Okitegedde. We are running a cash economy. So under social democrats tulowooza nti government taking a responsibility ku some factors as running eggwanga. Kubanga waliyo abantu abali unprivileged ngati obusobozi bwabwe buki nga bwe beetaaga omukono gwa government. Okay? That is ku intellectual level. Naye lwaki tetwagala nnyo genda mu debate yaki ya ideology because it is irrelevant under dictatorship. What do you mean? Because the moment you go into that intellectual debate, what do you believe in, what is your fiscal policy and whatever, or losing a point. Point yeriwa. Point jo losing. Nti abalwanyi because under dictatorship, dictator ye aba akola kubeera wo kumala ko lunaku olwo. Okay? Lwafuze lwakola ki? Alinga nkoko ya mutamivu. Kakati under dictatorship kati labo musajja oyo yafudde. Jakana. Kati family yoyinzo ginyonyola mukiririza muki? Nadduli kati yoyinzo byo mugamba ebyo. Nadduli oyina mugamba nti tusaze magezi ki? Obufuzi buno obubi bukole ki? Buveewo. That is the debate. Naye buli omutwala nti ffe government yaffe genda zimba amalwaliro. Era tugenda teekamu amalagala. Tugenda zimba amasomero. Tubalancing ebyo. Tajja kutegeera era oba oluzinze debate. Because we are under dictatorship. Okay. Hybrid dictatorship. Ya mtawana nnyo. Ebuzaabuliza mu constitution. Okitegedde. Constitution weeri, we under law, we go into elections. Okitegedde. Naye ng'omusajja nakyembalira yennyini naye ng'akulaga nti mugenda ne mukola ki? Ne mulonda. Era mwamulonda. Naye ng'ani yamulonda. Okitegedde. Kyekyo kyennyini mwabamulonda. Akozesa omukono ogw'ekyuma ne gumubeezaawo n'abeera covered by the document known as constitution. So mweyembeera tetutera nnyo ku debatinga bintu bya ideology. Tutera nnyo ku debatinga nsonga how can we defeat the dictatorship. That is it. Okay, oyogedde ku nsonga y'ogamba mbu akalulu kabeera kumpi ceremonial wano ke kamuyamba okubanga agenda maaso n'ogamba mwawangula nnyo wazo gaye mwawangula. Naye mukkiriza nti mwawangula because some dynamics iraga it's different baba kuba akalulu because otunulamu Northern Region yonna abasajja bagisweepinga ne bakaba kuba hands down doza akaluka mu mwaka jja mu Buganda na wamwe ebusoga West nawo ne baba kuba ne ba MPs wetutandika batalinga ne tubateekako abasajja babasinga ba MPs nga bisatu muli ba MPs 5-7 mweka omuntu akube watyo ogamba akubya akalulu. Kakati wano ku surface kungulu osobola okola analysis eyo woba togenze deep naye gwe kimanyi bingi a journalist omanyi ebyaliwo kati General Museveni ye kyakola yagamba nti Buganda erese candidate and Buganda is a strategic area mu Uganda so nabanga afunye obuzibu kakati ye kyakola n'agamba nti katumuleke wano naye tumutayize ebbali kuba bw'omukwata obubi wano ate kisobola okuvaako revolution yennyini nekiyiikira ddala kati ye kyeyakola teyakkiriza mbeera yonna ya NUP ku developinga mu bitundu ebiri outside Central Region ng'ogyeko Busoga.
okay kubanga ffe twakigana ne embracinga people power NUP era ne tumuwangulirayo kati muankole tewali kulonda kikyotegeeza tewali kulonda abantu bete muankole yali order Greater Ankole yonna ne Western Uganda it was order otekwa kutikinga mzee w'ekikofiira wansi olwo video zitwalabanga lobe batikingira kituufu nnyo it was purely military voting kakati under that circumstances tosobola gamba omusajja yakola ki yawangula so videos tuzirina kati district nga Kiruhura yafuna obululu ne buyisa abalonzi ab'omu district eyo ne bubeera bungi nnyo nga businga abatuuze baamu kwegamba n'akulaga nti abaana abakulu n'abato balonze n'ente ne zikola ki ne zironda n'amayumba ne galonda that is not an election okiwulidde ne tugenda mu Bunyolo mu Bunyolo kiyasooka okukola kwe kuteekawo yakozesa emirundi ebiri okugula ba leaders ba NUP bonna n'abakurashinga down yes no abala n'okubajja mu kukifuba because byonna bisobola bw'oba olya ng'olya bw'oba oganya okulya nga tukozesa omukono gwaki yes londako olya tolya bigirwa n'olyoka olonda ogw'okulya okiwulidde and that is General Museveni musambi wa byabufuzi ow'omutawaana ennyo so mu Bunyolo yagula abantu baffe bonna kubanga nga bw'omanyi ebintu bya struggle ojja kubuuza nomani emmeeme zaffe za njawulo niya zaffe our hearts are different nze osobola okujja nga guno mukono gulimu emundu guno gulimu esente nenondawo gwe emundu nenkulekera esente omulala tajja kikola ki tajja kikola so abantu baffe bonna n'abagula n'abatwala under that circumstance ne tugenda mu north awo yabayolera mu north yateekayo because twabalanga kalulu nga tulaba abim 196 Museveni bana yabayolera eyo yonna ye police gye yakola yakugula ba agents baffe ba leaders baffe nebanga tetuyinaayo backup yonna tetuyinaayo bakumi ba bululu tetuyinaayo beesimbyewo waliwo ne police stations mu Northern Uganda eyo naddala nga Mukoboko nga temwalina na polling agent nga temwina na candidates ekyo kisobokera ddala by the way kati awo ne bakuba ekyo kisoboka watasobodde na kufieldinga candidate leave alone because ono revolutionary politics otoyinza kutuuka buli wantu naye ffe message yaffe yatuuka mu nsi yonna eyaffe yatuuka mu nsi yonna ne North Korea gyeri ne Russia gyeri ensi enzibuzibu okiwulidde kati toyinza kungamba nti eyumbe nekoboko tetwatuuka ye kyeyakola nkugambye nti bigirwa bweyumbe oyagala bwa MP okay oyagala bwa MP nga bakugamba sebo that is a Baganda party that is a Baganda party. What are you talking about? Okay? You support NRM, or if you don't want to support NRM, we are going to arrest you. Kyagulanyi doesn't know you. You are going to suffer in the cells of police here. No one will rescue you. But that's the problem. But that's the problem. Okiwulidde ekyo bakikugambye ng'oliwa oli yumbe mayiro nga 45 okuva e Kampala kati omwana yenna ali eyumba agenda okulaba nga mutuufu Kyagulanyi amuli wala okitegedde bagenda musibira eyo bagenda mukola ki ekivaamu ng'apondooka ng'ensonga agivaako we lost the entire Northern Uganda mweyembeera. That's the problem because there are many candidates and you know this for a fact. Banja abavuddeyo nga bagamba tulina be twayirirawo Kyagulanyi omubiri naye the best we can get is a social media post. Ekyo kyakikola bulungi ne waba takwagala bigiro oba mulina ebizibu yajaga happy birthday blood okutenenga mu bulamu bwo tamanyi engeri gye bakumenyamu amagulu kiki ekibaddewo abaana bangi abavuddeyo ne bagamba mbuzi embeera zebayisaamu nze bukyambeera mu byobufuzi bya wano bibaddemu for some time naye sirabangayo kibiina kya byabufuzi kitekinga care of bamemba baakyo bekimanyi ne bekitamanyi nga NUP under the leadership of Kyagulanyi Ssentamu
Kyekibiina kyokka ekiringa akakiiko ka kensi yonna bakayita batya akakiiko aka United Nations akagaba ebyobuweerera ako ku NUP bw'otuukawo kwegamba olaba how we spend ku ba victims baki batocha n'ebisigadde bangi bayitirivu every week tuleta families ne zogera mu kamera abo bantu bonna bolaba mu kamera abo tubayamba oli bamusibira bawe amaze omwaka mulamba tamulaba we pay rent we pay school fees for those kids we attend burials yes kwegamba we treat the victims tugula obugaali bw'abalema gwe kiri ku NUP Kyagulanyi n'agikuwamu olunaku olu otegeera obuzibu bw'abadde akola ki bw'abadde asitula so nze sijja kulimba sirabanga ku kibiina kifa ku bamemba baakyo nga NUP under the leadership kati bana bakaba bavaawa where are they coming from these young people who are always crying and Bobi Wine atuvuddemu twamuyirawo mubiri mulimu kuddamu stories z'abaana abaali eruweero nabo no omanyi kati politics ali wide ali wide politics is a multidisciplinary subject kati avaamu angles ez'enjawulo oli ava eri mu State House muvuka najja n'akola story nga yammwe n'abagamba ng'emutamukoze eki emutamubeereddeewo naye nze nkugambye bw'oba oyagala evidence jangu ku headquarters tomorrow we have a press conference ogenda kulaba biki bye tugenda okudisplayinga okay so in terms of rehabilitating and caring about our members tewali watusobola I'm telling you ekyo ndi konko sure tewali watusobola kubanga bwe nkugamba sente zetusasudde mu bail police bond ne court bail tugenda mu billions of money I'm telling you because bakwata abaana 15 omulamuzi n'abasa million 2 okitegedde that is 30 million omukono gutya ne muziyiwa mu government bwepo okiwulidde nera we muzijja ne mu government nakuzina muyolera gwe kyenjagala okutegeeza nga tunaba kutunulira sources zaffe za income naye tusooka otunulira expenditure so kibiina ki ekirala ekikikola ebusoga twagenda ne tufiira omwana yafa mu accident bali bamuyita Waiswa Dennis bali bagenda yali awerekerako president wana wali olanya constituency bali bagenda mu Northern Uganda bo bava Busoga nga bagenda yes ne tufiirwa abaana basatu mu embeera but National Unity Platform took over all the expenses of the funeral almost 12 million we spent almost 12 million tekibangawo era abantu beiganga bagamba kino ekibiina tetukirabangako NRM efiiridwa abantu bayo wano ekinene nnyo ng'obadde w'amaanyi nnyo mu NRM baweereza olubugo eri ewaffe Busoga baguyita Mugayire baweereza olubugo mu Baasa lwa mitwalo 340 nga twali twamanyira Museveni gaba milioni 10 ewa kati naye ffe NUP we are totally different. Okay, Kansoken Kujek on the spot, ladies and gentlemen. That is Mr. Moses Bugirwa from the National Unity Platform. When we come back, we're going to be asking questions on the passing of the Computer Misuse Act. Tugenda kwogerako ku ECOP, tugenda kwogerako ku enjawukana eziri mu NUP. Leader of opposition Mathias Mpuuga waliwo be yagambye candidly, don't teach me leadership. Yegwa omukubo ogenda kuba otubulira oba kituufu oba olaba wa political party yamwe wegenda okubanga etwala lino eggwanga n'ebintu ebirala byonna n'ebibuuzo byammwe mubiweereze ku namba zaffe ezigenda okubeera on that screen oba sindika comment section sindika message oba sindika direct message mu inbox yaffe. Let's go in for a short commercial break. When we come back, Mr. Bigirwa is still here with me and I am still asking him various questions that are coming from you, Uganda. Good morning. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.
Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digital brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kiza Besuje. Let's keep on the same page on Alternative Digital, as he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here Saturday from 10 a.m. in the morning. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digital TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. How are you beautiful Ugandans? It's your girl Teddy Tenjo. Welcome to the Fancy Flow. Who doesn't see my hair, guys? I am super glamorous. Remember, this is the only show where we're going to be talking about fashion. Please, where are you think? Teaching. What has been confusing you about fashion? Sorry, you said I should not smile. For all the information about fashion, maintenance of body shape. I can wear bling bling when I'm going out. So you can wear bling bling going out or any occasion. We shall be doing all this in the Fancy Flow. Remember, it airs every Thursday right from 8:30 to 9 with your girl Teddy Tenjo. It is the Fancy Flow. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative TikTok. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 weyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Digital etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs, as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative TikTok. The Alternative TikTok. Real issues, real talk.
5 minutes past 8 a.m. You're still watching the Mighty Drive show. Welcome back from that short commercial break. My name is Edgar Matthew Karuhanga. I'm with Mr. Moses Bigirwa from the National Unity Platform, and this gentleman is still telling us what are some of his thoughts on the pertinent issues that are happening in our society today. I have a couple of messages for you, Bantuana on Agambie. Bigirwa, please stop misleading the nation. It could be true that some people in some places the voting was on order, but in so many places we were all involved in voting. The fallacy of generalization, I think that is what generalization has crippled the NUP, and that is the propaganda you are spreading. I got the various regions. I think this gentleman was in Mbarara. Was in Mbarara? Hey. Or Yasirike Busiris, Taylor Chatugamba. All right. Because there was no voting in Mbarara. Mr. Moses. It was a military voting. Achibagambe. Tugenda kubanga tusindika message. Musikalenga musindika messages za mwengenda kuba nsoma subsequently as we continue with the discussion. No mwami Moses Bigirwa. Moses Bigirwa, tuwade mu break wano nenkubuuza. Were you guys really ready to take power? Kubanga mulinga abatayagala buyinza buno. By the way, I am Geno Bigirwa Moses. Geno Bigirwa. Yes. Abantu babuuza nnyo lwaki oli Geno biki. Self-proclaimed Geno. Not self-proclaimed Geno gotina yekaine rugava. Yetumanyi. Oyo wamufudde full Geno. Oyo GMG. Oyo genetically modified Geno. We know him very well. Yakubawo ebyasi. Genda amazo. So kakati we want power. Era buli lunaku tetukola milimo mlenze sina mulimo mulala gwe nkola by the way. Era tumbuuza edduuka lyo liri luddawa. Ffe tukeera ku planninga kukozinga change mu Uganda. Okay? So mweyembeera just like General Yoweri Museveni bwe yali akyanoonya obuyinza. Wenayo mulimo gw'omanyi gwe yali akola? Yaliko minister na aguddukamu. Ebyo awo naona yali mu power. Ojibuli. Yali mbuyinza. Awo naona yali mu power. Kakati buli lucha that's what we are chasing. We are chasing power. Naye we are fighting with a hybrid dictatorship. General Yoweri Museveni an experience ya man holding a power. General Yoweri Museveni aine ebintu ate byenda banne bye batayina era bigenda koma ku ye. Okay? When abyogera wano bayinza okubikopa ne babitwala because nze ndi museketerezi siri muwabuzi. Yes, I'm not here to provide a solution. Kintu kyeyongereyo mu maaso. You are there to critique Chigwe. Not to critique, but to crush. Okiwulidde kikole ki? So we are chasing power. Naye power gye tulimu olwa response ya opponent waffe oba enemy waffe determining engeri gye tunaatambulamu. Course of action. Okay? So mweyembeera abantu abamu ne balowooza nti oba we are not serious oba we are what? But do you know how many dead bodies we have registered since 2017? There should be tugenda mu lukumi. There should be many. Yes. Do you know abantu abafira mu gundi eno bayingira olukumi. Tugenda mu lukumi because I'm talking from 2017 the entry year ya Kyagulanyi. Yes, in political arena. Kakati tugenda mu lukumi dead bodies. Oyinza okugamba tusaaga mu busaazi. Goloza attabaaki wabatamanyi nti tumujjako ebyalaali attabaaki. Okay? Olwaleero tugenda kuziika mutamanyi wa Jakana. I mean mutamanyi wa Nadduli. Okay? Okiwulidde. Byabadde ayogera byetwogera. Okitegedde. Bamuvunaana okwashetinga ne Kyagulanyi bamuvunaana ebintu module eyo. Tugenda muziika olwaleero. Tuyinza kulowooza nti abantu baffe bonna bw'otuuka ku NUP tulinawo n'ebipande ebyabagenzi betwakapucaringa otuuka waawo n'olaba twabyetolooza buli omu yafaaki lunaku ki okiwulidde bali bamuyitaani twamuziikawa biri wero captured. Kakati mweyembeera waliwo twatuuka
Nakyemali ne tumulaba nga alirwedde okutta abantu as many dead bodies as possible. That is in November 2021. 2020 nga tuyingira 2021. Yali alirwedde okutta abantu bonna. Ebusoga yokka abantu abasukka mu 8 baafa because enjega gye yava. Okay? Naye olwokubanga kamera zaffe ezisinga zoperatingira mu central temwasobola kukapucharinga. Naye nga twaziika abantu eyo 99 Gweto Mede nagweri goba kubyakayo goba kubya masasi goba koze twaziika abantu abatakola mawulire bayitirivu nnyo. Ebyo byonna biriwo lwakubanga tulwanyisa bwana Kyemalira. We are fighting a hybrid dictatorship egenda nebuzaabuza abazungu nti we have democracy. This is the constitution, we have parliament, we have judiciary, I have the executive as the 3 organs of the government. We are running the government. Nenga in the actual sense yaliwo parliament agikozesanga bwayagala, judiciary agiza bugizi bwati waba ina ruling jayagala ngagamba owinyi dolo mpa ruling eyo waba ina etteeka lyagala ngagamba speaker mpe etteeka eryo bwatyo bwatambuza. So mumbeera gye tulimu tubala ne tugaa katika tumugonze kati tumukubye wabweru wa Uganda because yali yalimba nnyo wabweru wa Uganda nga abazungu yabakwata olwokubanga ina role endala z'aba playingira. Okay? Kati tumukubye waliwo nati eziteereddwa ku bagenerals be, waliwo nati eziteereddwa ku baministers be, ye kennyini wetunaamalirako 2022 2023 gwe tugendamu nga naye aliko sanctions ng'omuntu era ng'ennyonyi takyagirinnya okujjako ng'agenda wa ng'alinnya helicopter kugenda ku faamu ye Kisozi naye ng'okufulumamu intercontinental waliwo alina message wano omukyala bamuyita Nakyeyune Rita webale kubanga olaba Nakyeyune ndaba n'omwami Mutabaazi Robert naye kwali okuva ku ssettendekero wa Kampala University mwebale kubanga mutuninze in. Nakyeyune agambye lwaki mukulu Bigirwa atagala nnyo mu byobufuzi yaliko mu DP ate ne yeeyitako omwogezi wa General Sejjusa ate wuuyo mu NUP People Power ne tulabako emmotoka ye ku geeti ya Speaker Anita okukakana nga ali mu nkomyo oluvannyuma lwa audio esaba Anita ssente. Where is his political consistency and integrity? Omukyala Rita bw'abuuziza. Kakati Rita kyatamanyi this is a revolutionary politics. Mu revolutionary politics ali dynamic kitegeeza akyuka toyinzaga nti Bigirwa Moses nja kubeera mu DP under the current leadership of Weekitiibwa Norbert Mao. I cannot because takyasobola representing my views. Okay? Ye omuntu gwe tulwanyisa abantu kambabulire ekigambo kino omuntu gwe tulwanyisa General Kaguta Museveni gomanyi how many transfers he made before he captured power. He started as a youth wing of DP 1961. He joined the UPC okay? As an intelligence officer 1968 okay? Nakola Fronasa 1971 okiwulidde nayingira UPM 1980 nakola NRA 1981 nakuba emundu nakwata ekintu kati wa NRM gomayi transformation izezo ze yakola za mirundi emeka. So revolutionary politics watyo bwatambula toyinza kubeeraawo nga olaba ekintu ekitambula n'obeeraawo kati kamu ekyokulabirako 2013 General Sejjusa parting away with the status quo in my view n'agenda mwekizayo embeera n'ebeera wano nga amagye galinga gagenda okuwamba nga mubutuufu embeera eriwo nga si ya bulijjo. Museveni spending 40 billion to utilize the networks of General Sejjusa. Yatambula district 40 nga district agirekamu akawumbi ezawano mu Buganda kubanga yali amanyi nti ona mobilizinze abazirwanako 40 districts. So nekitegeeza ki nti General Sejjusa yalina cause naye bannayuganda olw'okubatira mayi byabufuzi ekintu baali bakirese nga kiri awo bwe kityo. Omusajja ayogedde ebyama by'amagye, omusajja yasiize ebintu bingi nnyo kati fe abaagala Museveni agende bibeera
bibeera bituyamba. So nze nagenda okulabanga abantu beebase ninga naye bantu bannayuganda bakikaaki. How can we leave this man asobodde okuexposinga ebintu bino byonna ng'akyali ne mu military? Nze neneewaayo nemubeereramu. Era twalina impact gye twakola ki? Twagenda otuuka mu 2015 nga there is an alliance between General Sejjusa and Dr. Besigye. Okay? Dr. Besigye yali tagenda na kwesimbawo nga bimutamye 2016 ne General Sejjusa yamugamba ndi bwoteesimbawo ekintu kijja kuba kifudde nnyo. Tugende dayo okozesa okwesimbawo oyongere okwadvancinga struggle. Yes, sir. Era guest speaker ena Kivubo. Kurare ye na Kivubo. Yali mawuno nnyo. Okiwulidde? Yes, yali General Sejjusa nga ne mu magye talekulidde. Gotcha. Gomanyi military office okuva wali va ku bino ebyamuwozi. Naye military office against the status quo n'ogenda kulala ebyobufuzi n'ofumula ebigambo. Okiyita kya muzanyo. So it was a genuine cause. Era nzenge yagirimu wakati nafiirwa bingi naye era waliwo bye nayiga. Because at least okuinteractinga n'abantu nga General Sejjusa otegeera ebintu bingi. Otawulwa atambula lutya, Museveni afuga atya, afugisa mpikiki, yeeyisa atya, because I was interacting with a senior army officer. One of the revolutionaries. Yes. Yes. RO 0031. Eye namba ya kumpi nnyo. Okitegeera. Kakati oyo Rita tabimanyi. Just ordinary citizen abeereyo nga abalaba mawulire abo. Ate ensonga gyayogeddeko eno eya speaker kati njituuka bagamba waliwo black kati ye tamanyi kijja kitya yalaba kya ku TV. Kyali kitya. We had a cause era ekyaliwo. Right Honorable Speaker Anita Among aina accounts 14 zitwamuvunaana. Ewa aigigi. Okay? Twateekayo petition as whistleblowers against dubious transactions zali yakakola mu kiseera ekitono kyali deputy speaker ku parliament. Kwegamba ine ebintu byayisaawo ng'akyali deputy speaker. 14 accounts. It is a comprehensive document gye twasubmitting. Why didn't media get this? No, media, the traditional media, they are corrupt. Tezina interest mu bintu ebikwata ku muntu ngoyo because atambuza omuki atambuza omukono. Okiwulidde? Traditional media platforms tewali wayinza kuwa mwaganya kuyisawo ekintu bwekityo. Okay? Kakati bwe tukivuga ne kirinnya nenkipostinga ku social media platforms zaffe n'alabanga afa. N'akwata abantu kubanga yakwata abantu babiri nga ba FDC. I am not sorry to say this, but it is a fact. Kwa sijja kyetondera. Mulimu abagamba I'm sorry to say this. For me I'm not sorry. Okay? Honorable Honorable David Aga, mbaka wa parliament ku tiketi ya FDC wa Jinja North. Ono muvuko omulala bamuyita Badoji. Ismail Badoji naye yaliko FDC weyo iganga ya n'abasindika. Okay, to talk with me nve mu lutalo ne baleeta tooko y'ebya sente nga bumanyi Uganda buli kintu kyonna ekibeerawo kiba kyaki sente y'ekimala kya sente. Ne baleeta tooko ya sente ne bambulira ebintu bingi. Anita nga bwayagala okufuuka president nze amulemesa ate nga tuva mu Eastern ffenna logologo mungi nnyo. Ne mbabuulira bye nababuulira ne twogera conversation ya ssaawa nga 2. Bo ne bagenda ne bagatta akatambi ka 23 minutes nga kava mu ssaawa 2 conversation. Okay? Tugenda okumaliriza olukiiko okufuluma wabweru nga ndi mukwate. Naye ka voice note kali kalaga nti wali osaba sente. I'm telling you, with the technology you can fabricate each and everything. For you in media, you know it very well. Okitegedde. Ngenda okufuluma wabweru kati ate wemana linjagala sente ranga ze baleese ate lwaki nakwatibwa. Gorozarita Amonge yatalina milioni 10 ezawulirwa mu katambi ako. Nenkwatibwa ssaawa 10 ez'akawungeezi. Okay? Emoroka yange ne bagivuga ekiro nga nze ndi musiemu ayo already. Ne bagivuga ekiro era bw'olaba akatambi k'emmoroka ka kiro. Ne bagivuga ekiro ssaawa nga 2
ne bagitwala ku kikomera kyanite noli n'akyukirawo n'agenda ne bakapturinga that footage just for blackmail. Okay, mafiaism politics oli oku high level. That's why I'm telling you, we are fighting with hybrid dictatorship. Abantu abatali ba bulijjo. Okay. Ne kati orita batabimanyi. Kino kyalabye wano ku mawulire. Yalowooza nti bwekyo bwekikoze eki bwekibadde. I'm telling you, ebintu bingi nnyo ebibeera background. Ebitajja mu mawulire. So, njagala okumutegeeza. Singa nali njagala milioni 10, Anita Monga aziina. Era asobola okuziwaayo n'asigala nga tiyenyenyeza namu. Kubanga ina ne baawe ebisatu ebine ebitaano n'akawumbi. Naye nze, the reason why nkyaliwo, because eyo saga singa bwe yafuluma bwe byali nali mpwedde. Nali mpwedde politically. But because it was not genuine, I am still alive and kicking politically. Okay, Olwambuziza wana agambye, ask Bigirwa, he has been in the struggle for long. What is he really failing? What is really failing their struggle to succeed since 2001 to date? Kakati bw'oba olwanisa obwannakyemalira ekisooka oba tomanyi obuwangula ddi. Okitegedde? Yes, sir. Mwai Museveni yatandika okunoonya obuyinza in 1966. Yes, by the way. He started looking for power from that time. Yes. He was in the bush yabukwata after 20 years. 1986. Myaka ngapi? Myaka 2 ng'ali mu struggle y'omuliro. So toyinza gamba nti ffe nti tuli ku wrong path. No. This is a struggle. Abuza chechi balemeseza okustruggle. Anti kakati ekyo kyennyini ekyatwalira Mwai Museveni emyaka 2. Naffe kyekyo kyatukudde. But ultimately, we shall reach there. Yes, tujja kutuuka. Because fact eriwo olwaleero si ejja okubeerawo enkya. Ekilemeseza olwaleero kiyinza okukyuka enkya. Kuba kati NRM ogiraba egezaako okukola transformation yaayo esolar indicator. Kubanga when I talk about NRM, I am meaning Museveni. Okay? Tumulaba asula indicator. Na indicator gyagisuulira olabawo. Okay, so factors nyinyi ezigenda okukola ki okukyuka. So ffe tetugenda kupondooka olwokubanga tetunaba kutuuka. Okay. Ensonga lwaki tukyalwana because tetunaba kutuuka. Yes. Munaatuuka nga kasooka nsoma message z'abaana abantu. Kandabe tumusiime agambye Bigirwa stop mistake nagisomye dda. But Bigirwa, how can I follow you if I don't know what you stand for? Let's say the dictator is removed. What then? What are you going to do? That long picture of what you offer in the aftermath of dictatorship determines whether you are suitable for the better leadership. But when you say ideology doesn't matter, you have lost the basic political position for political leadership. Mukyamu lwa nsonga. Mu Uganda kamuwe ekifaananyi ekituufu oyo muganda wange. Omanyi abavubuka abakoze diguli ez'enjawulo balina olugezigezi olwo. We went to school, you know. We want to know where you stand. Yeah? We went to school. Debates babeera eyo ne bejaakajaaka. Envaako ya General Yoweri Museveni yegenda okuditamininga ebinaakolebwa. Envaako ye. Asobola okuvaako in the side bale way. Ne tutwala emyaka emirala 2-3 nga we are totally divided. Okiwulidde? Side bale yafuga emyaka 3 ekyamulema okumanaginga kyali kimu, transition. Era bwe kyamulema okumanaginga yakola ki? Yaleka Somalia nga buli muzikiti nga buli imaamu president. Esika siro gitwala ku eyo line. Yagenda okugivaamu Somalia nga buli imaamu w'omuzikiti ye president waawo. Era nga amateeka gakolawo malala. Nakati Somalia ekyastrugglinga. Yes, sir. The same with Libya. So envaako y'oyo aluddeko ye determininga ebinaddawo ng'akoze eki. Uganda nga bw'ogiraba fitina eri waggulu nnyo. Okay? Obukyayi buli waggulu nnyo.
tunulira omwana nga Jakana mutamanyi waki wa Nadduli ekyamusiza abadde ayogera ng'akwata ku naavu olemera ku kintu kyoga ekyamusiza toli mukusiga bukyayi yakava mu kkomera yavaayo ng'ali ku miggo mu kkomera yagendayo ng'atambula n'avaayo ng'ali ku miggo mu malwaliro naffe tubadde tumuwa ku ssente ez'obujjanjabi Secretary General waffe yali yakamala okwogera naye yesterday but one ku Saturday they were supposed to meet tomorrow Tuesday nga I know ku meetinga amwe update wa watuuse medical bills tubadde tumumanyi so causes that death ye yazijja mu kkomera olwatokya gye bakola ki bamuteekako so olwokubanga abadde akwata ku naavu eyo tevuddeewo abalala bajja gikwatako okiwulidde tunulire engeri President Museveni gyayawuddemu eggwanga ne tutandika n'okwesosola mu mawanga abantu ne beerangira amawanga ono a serious note naye nga eyo levu twali badde twagivaako kati omuntu asanga omuntu oli akusanga nalowooza nti oli munyankole n'akuvunaana omunyankole nze ndi student ku KIU awo okiwulidde naye ba student 80% banyankole abasomerawo naye buli mugenda mu political debate ne ba student baawo waliwo we batasukka okitegedde kasa bituukamu ogamba nti Museveni aveeko awo temukkaanya ebirala byonna musobola okunyumyamu but that parliament they are just puppet bafuna za bwereere kasita mutuuka ku kiri nti pa this man yaluddeko nnyo Kyagulanyi akikwatemu nti Kyagulanyi share people Kyagulanyi okiwulidde kati olaba it is a political problem but it was created by General Yoweri Museveni olwalonga ebiti yagyakoze eki abantu bonna balowooza nti abawestern bali bulungi mu 2016 twakuba rale entungamu ne Dr. Besigye naye twayita mu byalo eyo ne tujja entungamu ku rale ensembayo naye gye twayita mu ntungamu munda eyo nga waliwo awatali makubo nga waliwo bridge zino ez'emiti eza man-made bridge okiwulidde nga mukyalo waffu teri kantu era bwe nayimirira ku rale ne mbagamba basebo ne bannyabo abakulu abali wano nze nvudde Busoga naye ffe tulowooza n'abakabira zendala zonna balowooza nti abanyankole muli ki muli bulungi mwamalayo naye ng'abaavu we bali awo ng'olina abantu boolaba ku rale nga baki nga baavu of course abagagga tebasobola kujja kuwuliriza opposition okiwuli tebasobola bali mu mpenkoni zaabwe bali biwanvu okitegeera so naye nembagamba naye kyendabye mu ntungamu munda mbadde sikikkiriza this is ntungamu first lady wava abavuka abasinga obungi abali mu SFC abali mu URA abali mu Kiwe bava so nfunye ekifaananyi kirala namwe mwetaaga kununulwa okiwulidde struggle namwe mujeta so Museveni atukoze bubi nti n'otuuka n'okukyawa muganda wo olw'okubanga muki n'otuuka okukyawa mukwano gwo olw'okubanga olowooza nti munyankole be bali mu kintu naye ate n'atuuka okufuna feeling egamba nti ekintu tulina okikwata paka kubanga wetukita tuwedde bamugira batuse dakika zino ziri 30 that is a political problem dakika 30 zezakayita ku ssaawa 2 ez'okumakya so tukubira ku simu zaffe zigenda kubanga zirollinga on your screen kwata essimu yotukubire obuuze Mr. Bugirwa ono kyonna kyoyagala okumubuuza ajja kubanga akiddamu in that regard Bugirwa sorry Mr. Bugirwa Jeno weyita Jeno kakukyedda Jeno muhoozi ono emboozi yo giraba otya waliwo abamutembeeta be bayise bamuhoozi ame bamulaba ng'omukulembeze agenda okununula Uganda mu bizibu byerina gwe nga gwe Bugirwa Jeno omulenzi ono oba omwami ono omulowoozaako ki otwogerera kati iza full star general bamaze dde omufuula Jeno mulamba ow'amagye no ekisooka mu byamagye is a political general there are some political promotions ezikolebwa omuyise GMG genetically modified general because olaba engeri gyazatambulamu nayita mu ranks zonna olaba ngati
taina skills za rank. Uncle Wesale yagambye mbu at least bona ya final yafunye ki yadayagala. Mbwa adachirwanirira. Nabadachaganye cyo. Nalwana nnyo okuwulira speech z'abaami ababiri ku mukolo gw'okumpromotinga. Nengamba Salona agenda kwogera ki? Kyakabi ki kyagenda otugamba? Omukulu ono gwe bakuziza ekyamukuziza. Yagamba ya modernizing akumpi amaje bo bali bamanyigale agabo agafata. Yesale ye yakugamba bye yali akuba. Yagamba ye yali wakabi mu hit and run. Okay? Mobile brigade. Yes, mobile brigade laying ambush okiwulidde. Era alinako ne evidence. Tetusobola muwakanya mu ekyo kubanga yakikola. Okay? Track record yemwogerera okufuka jeno ku myaka ejana mukaga. Yes. Kirabika. Naye kakati ono. Modernizing the army bichi. SFC yona yagitandika ku. SFC ekola ki? Ndiye kuma president. SFC yo kankubulire. Waliwo embwa nesalanga bavuga bayerekera omukulu bakola accident. Anti tebaberangako intercepted. They are never challenged. Nzo omuntu atagendangako mu challenge atonga mbuti anti wakabi. Okiwulidde. SFC yali yegenzeeko mu challenge. Ng'ogyeko bino ebyokukwata babigirwa. Ne bakutwala mu drone ne bagera ne bakubanga ebaagala. Naye baali bagenzeeko mu situation nga teri mu advantage yaabwe ne bagiwangula. Tebakikolangako. Okiwulidde. Emmotoka ze bavuga ku kkubo bavuga fe batupakinze ebbali. Okiwulidde. Omukulu abaana aba Entebbe fe ne batupakinga. Ne mulinde essaawa ezi. Ne zijja ne ziyitawo zokka nze kankubulire ne badriver ba General Museveni sibawa respect. Because jamu tabakwata tebayisinganya na motoka. Okiwulidde. Embwa keri bakanga ojja kulaba beetomera. So there is nothing. But it looks like he's really vibrant. And let me just bring you one example. He tweeted last week Nagamba mbu he can respect retired Colonel Dr. Kiza. Yes. But he cannot. Kakati. It feels like if that is our opponent, he's targeting you. If that is the opponent they are bringing, then it works. It will work on our advantage. Because watch jaja tutute myaka 3 agenda mwana abade Tanzania watu. It doesn't undermine the opponent. Okay? Akukuba mu ngeri ndala. Tanzania watyo. Ne wabakatumba. No. Akwa dressinga. Nako respect yo na nakukuba mu ngeri ki? Endala yekiyekera. So, if that is the main opponent they are bringing, kirizo bagana, it will work on our advantage because sagadde nokuwa nnyo nno kubanga bayinza okutereza. But opponent yenanga mwangu wakukola nsobi aba mulungi nnyo. Era mu political science tugamba never interrupt your enemy when he's making mistakes. Okay? Kakati gwe muleke. Era nze nsabirira nnyo NRM. Naye wabanga ali weak nga candidate mwangu gwe tumutya kubanga omusajja yogola yabadde commanding land forces. That means he has a lot of influence. Akoze operation iki. Kati kankubulire operation was to linda ko kati. Look at the power that has been bestowed. No, you can have power and influence. By the let me tell you, in this government you realize that there are people who have positions and don't have power. Yes. There are those without positions but they have the power. Yes. Now watch man. And Mozi is one of them. Mozi has the power. He may not have the skill Gojoyogerako. He's not as but we are talking about skills. Like you. We are talking about skills. When was the last time this country had a leader who came on skills rather than power? Museveni has the skills. But he had the power. He had the skills in the first place. Yes. He had to go and earn the power as well. And 500,000 Ugandans have died after. Kyegwamba kiri kimu. Yes, sir. Nti Muhoozi olwaleero singa bamuyita Ukraine asobola okutuula mu war room ye Ukraine abaddeko Somalia n'abaako kyabagamba abaddeko Somalia abaddeko wano mu Congo yagamba yaliko ne mu Sandhurst gomanyi sente zimusaasanyizibwako okugenda eri babanga abakuuma president
sente muwozi yakozesanga olunaku olumu e Somalia nga tezitambuza olutalo emyezi emirala egi ebiri just to protect him. Okay? So oyo soko omuleke era nze nsabirira jjajja aleeta oyo muleke waliwo abantu benda banga batidde. I want you to you're undermining him nenga. Let him come with his power. Yes, let him come with atakulazeeko track record because olabe engeri misusing the army nakuba enkungana z'ebyobufuzi nga yetooloddwa badamagye. I'm telling you mu politics, yes, military is the primary political constituency. Okay, if you have it you can manipulate. But never joke with the population. Military science. For 60 years your population has been sleeping. I'm telling you, but this for 60 years they have been sleeping. This is a different generation. I'm telling you. You'll be shocked. Hey, I'm telling you. So this generation you are so in all generation you're trusting this generation today. This generation that is always on Twitter. Hey, generation ye vera ku Twitter vera ku mukama na ayamba. Golozalachi. Tetwagana kusoma bitabu. Golozalachi batuse okola etteeka eribigana. Ebyo tebikola impact. Nagamba kati tocha postinga nga bw'oyagala. Tocha postinga nga bw'oyagala. So impact weri sebo. Impact weri. Golozalachi yetava ku Twitter. Aina powers, aina military bichi chiche chimufudde famous. He is called the tweeting general. So you cannot undermine technology. Okitegeera. So gwe baleke gwereka jjajja omanyi mu nsi muno osobola okweyagaliza. Osobola okwagala ku Uganda yino okubeera eyo forever. But Katonda naye nenteekateeka ezize. Kati gwe taata wo bye yakolanga gwe tobikoze. Okitegedde? Nze taata wange yali yakoma okujja e Kampala 1973. Okitegedde? Nze yamukomyawo nga mulwadde. Kati ate nze byenkoze teyabikola. Ate naye bye yakola nange sibikoze eki. Ate n'omwana wo by'anaakola bijja kuba by'amaanyi ku bibyo. Ebyo biyinza okusinga ebyange oba obutakola ki? Because families nyinze tulabye nga tebasobodde kukuuma ligasi yaki y'abakadde baabwe. Yes, nga baali banene nnyo. Igwe linekubo lye tuliko lino. Olaba obupande obwo. Sewagudde close. Sewagudde. Sijui Haji Kawezi. Moses Road. Abo bonna baafa. Naye gwe buuza batabanyi baabwe wawe baatuuse. Akadde katutwala kantindigo. Moses njagala oyogere ku mwine enkaya na obutali butege misunderstandings between leader of opposition wamwe Mathias Mpuuga ne ba MP ne NUP generally wali abatamukiririzamu na nkulembera ye era twamulabye mu interview yakoze ne Observer yabagambye mbuno balekerawo kumusomesa obukulembeze. Political party yakatandika. Bani abadde bamusomesa? Mulimu ade bagala okumusomesa obukulembeze. Kakati NUP abantu tebagimanyi. Mwakatandika. Utandikide wo kwawukana. NUP abantu tebagimanyi. Ate nga befuula abagimanyi. Totulimba muno muli bulungi. Kubanga leo nawe bakutabukira. Mbasirimbye. Nawe wali ozikuddeke mu mbiza NUP. Kyenjagala okutegeeza. Byengenda okwogera mbasikulimbye. Yogera. National Unity Platform ne leadership yayo ne activities ze tukola n'engeri gye tuwuliziganyaamu osobola kwogera ku bikoleddwa naye tosobola kumanya ku binaddako kubanga ekintu kyaffe twagizimba mu nkola ndala. Tewaliwo lutalo luli munda mu NUP kubanga buli muntu twamuwa enamba gy'azannya. Parliamentary politics tumumanyi bulungi. Challenges za parliament ne Mwai Museveni engeri gya squeezing mu parliament n'engeri gyagizannyisa engeri gyatiddeyo abakulembeze tubimanyi bulungi. In fact Honorable Mpuuga ye leader of opposition azanye to our expectation okusinziira ku parliament n'ebyobufuzi byayo. Era tebabalimba nti waliwo olutalo lugenda mu maaso munda. For what?
For power. Some people don't even believe in Chagulanyi. Which power? They say Chagulanyi always Chibulamu. I saw someone saying that Chagulanyi are preferring Francis Zake to be leader of opposition rather than Mpuga. Luliti yaliwo. Zaketi yaliwo nga balonda Mpuga. Yaliwo era nga mubaka. Lwaki tebamulonda? Status kezimunga bagamba ono yakajja oli abaddewo. Ekyenjagalo yaliyo ekisanja. Yes, yaliyo ekisanja. So olita kulimba nti we are working under crisis. We don't have any crisis at all. Okay. We are operating normally. Era tutambulira ku plan yaffe. Wenjogera wano president waffe ali Boston. Akola ogugwe ogwo kumobilizinga in his own way. Musically bagamba nti omukulembeze wamu oyo aleka babigirwa abalabyeko then agenda ne banubiani. No, yagenze kuyimba. Ba Eddie Mutwe. I am not an artist. Trips zino walone ezili international zagendera ne Eddie Mutwe n'omukyala we. No, Eddie Mutwe abadde naye Dubai. Era yagenze kuyimba because Eddie Mutwe ne mu European Union yagenda mukyala ye ADC we. Kituufu. Okay? Kakati but aleka abantu abensonga abentomonga gwe. No, kati waba afunye invitation nga yiye ne mukyala we. Oba oyagala nza nteekewa. Ngendere mu buutu y'ennyonyi nkole ntya. Okiwulidde? Because abazungu baba kuyita baba specific. Ezo international conferences temusaatuuka busaatuusi. Golabye engeri gy'abadde addressingamu. Okuyimirira mu basajja abo ne bakuwa eddakiika 15 obeeko ky'obagamba ssebo tokiyita eky'omuzannyo ne babeera eri ne bakwogerako wano si ebintu bino si byagamba nti tugenze embarara tukomawo tugenze eggulu mu workshop tukomawo lwaki mwandese no we are dealing with people ababadde mu democracy okumala emyaka 2 bintu biri mu principle bintu bya procedure bintu bya protocol okiwulidde so saagala mukoleki saagala mu misleading eggwanga nti atambudde ne ba Eddie Mutwe atambudde waba agenda kuyimba aba agenze kuyimba kati nga bwali mu Boston ali mu kuyimba purely yakava Dubai mu show gye bamuganye yadde agenze kuyimba purely okay wadde nga waliwo ebyobufuzi ebirala byakola ki byazanyirayo kakati fenaffe nze ndise kwita for mobilization Eastern Uganda. Yes, sir. Okay? Nange nakuzanya roro yange yeyo. Wiba byakulinnya nyonyi with time nja kulinnya. Tononoza sowani ya mukulu. Buli oyagala okutunula musowani y'omukulu. Okiwulidde? Oba oluzinze. Katsome ku message wano. Oba oluzinze focus. Ritera Chakulika Agambe, we had him castigating his party NUP for not being supportive in his marriage function process, but now he is claiming that the same party helped in bio arrangements in Bosoga. He said the party abandoned him when he best loved the help and said his party leadership is full of selfish and hypocritical leaders. How can he convince me that the same party helped the family of Iganga accident and diseases, diseases? Yeah. Secondly, is he in the struggle for wealth when he scoffed at his leadership for abandoning him during the marriage arrangement? Ntimbo fumbobo. Pate wajitabukira. Ntite yakuberera watu. Kyemwagaddeko nti agoberera ebigenda mu maaso. Naye abigoberera bubi. Kifuula nnenge. Addeyo awuliriza akatambi ako. Nze nakola interview yange ng'omusajja ambuuza nga munnamawulire wa TVM ng'ambuuza kuki ku meetings. Yes, sir. Ne mugambe naku zino meetings abantu bakyazijumbira. Abantu kati obafuna through technology. Tebakyalina budde bujja mu meeting. Okay. So tebalaba kujumbira ki meetings zange. Okiwulidde? Era bategeeza nti bakusuulira omukolo. Era yampulira bubi. Kati ye munnamawulire kiyakola kwe kugenda n'anoonya blog omulala. Akole response ku bigambo byange. Kati ye blogger n'ayogera byayagala. That is bajjo. Nayogera byayagala kati ate oyo byantaddeko. Ebyo bigambo si byange, ebyo bya bajjo. Alinde lwoli kyaza bajjo wano. Mu marriage bakusupportinga. Nze marriage yange yaggwa. Era nagivaamu nga sina buzibu. Abakulembeze bajja. Sijja kugamba na spending antya kubanga byaliko obukiiko obw'enjawulo. Era Secretary General yali omugenyi omukulu. David Yes.
As simple as that. So sisiraba lwaki ayagala okuntwala mu lutalo olutaliiwo kasita omukyala omuwazo era n'empeta yiino ndowooza ogiraba ndi musajja mufumbo. Then I know Kwali Jemix Pragambe is watching. Then Peter Beach Alimpa Agambe, it's a very interesting conversation. Do you mean to say that Jakana Naduli is dead? Yes, unfortunately he is. Kamoga Franklin Ali side za San Francisco California webale kubango tugoberera musajja wa NUP nnyo naye yagamba yagala kujja mu tiketi ya 226 mu constituency ki ayagala wano omukulu Nyeko Makindi wano wetuli wenyewe wano tuli mu West tetukyalina mubaka by the way for afulia okay mubaka waffe actually demarcation za West ziri wano ne East eri wali waggulu Kansanga wewali so ayagala kujja no waba ayagala kujja procedure esooka asooka akomye ku ground tagenda bere eri mu US ekyokubiri akole ground work because this time round we are the ground work of an interested party awadde chairman yanza akasente akawa ebyo nabyo tebyaliyo byali muko kade kubuulira kadi eyo let me tell you by the way nababaka be muina madengena na chikubuza babaka badduka tipo chabalaba banga mbole Kawempe South ewo mukuru what is his name this journalist from Bashir tacharabikana ko yadde sewanya naye tukitegeera ye bamusiba ne segirinya naye abaka bamwete baba no when you're in the revolution otero kuchaza Dr. Besigye wano omubuuzanga ebintu bino nti bwe bali eruwero batuuka abantu bona batuuka nabo tebatuuka abasinga badizati kati kankubulire nno waliwo ne bebakubira parade because I'm telling you because I've interacted with these guys. You have insight. Yes. Waliwo ne bebakubira parade nga bo bapondose ne bagamba nti fota tulukoze ki tuluvuddemu nti musazeewo kuluvaamu nti ye that is as early as 1983 ne bakuba parade ne bagamba no bannaffe balemereddwa ne babasiibula ne babawa n'ekkubo ery'okuyitamu baddeyo mu families zaabwe mwekiganyi okiwulidde so struggle abantu emitima gyanjawulo era oli kasitaba nga akyayatula ekigambo nti ye tugende mu maaso emundu evuge nti gwe genda n'ekyo principle tasobya gwe genda n'ekyo ekiriwo so abantu bonna tusobola tuuka nabo yes mulimu abapondoka mulimu abajja okufa nange kennyini simanyi oba naamalako nyinza okufa nyinza obbikoowa okiwulidde nyinza okukola ekintu kyonna okiwulidde Judet Bukenya agamba his live from Canada webale kubanga otwekumiddeko yani Judet then waliwo akwagala wana agambye bamuyita Owakasimba Walukaga agambye Maijeno Owakasimba Owakasimba oyo agambye Maijeno akoge majego meya waffe we wawali ensangi yes meya Walukaga then Joseph Chigundo agamba kwetuli nnyo webale kubanga wekumidde ku Digital TV kandabe agambye Bigirwa Moses mugezi nnyo obwongo mwebuli Bigirwa siwe bano ababulamu bachibulamu manye NUP ina bachibulamu banji no kati kankubulire muganda wange kankubulire struggle golowooza abantu abaali eruwero nze kkiriza nkipinge nga ndifalinga Luwero revolution because yaguka yali muzi layers okay mwalimu first team yes eya Museveni nga nanyiri revolution ey'abatunyefunza ey'aba Eritu Mwine ey'aba Kayumba Nyamwasa ey'aba mama muso omuteka amama brains nze ndi ku timu yali mu trenches amama yali eringa ateze ndaba wabongo kwane Museveni naye mu trenches te yali mu trenches gamba sale yali sebo lutawo teruyinza kuguka nga tiwali leadership tebakulimba success ya struggle yonna leadership yensonga esinga obukulu kiringa ku nga amaje mugenda kuleyinga mugenda kola ku amaje gagenda kuwamba kuzino zonna ezibadde mu West Africa nakati zikyagenda mu maaso leadership is very important
the credibility of the coup plotter determines the success of the coup. The credibility of the revolutionary leader determines the success of the revolution. The revolution itself. Yes. So, toina bwogamba nti kati a leader ali superior akola ne bakibulamu ne babwongo bonna alina okuba nabo kubanga mu magye mulimu abantu bowa order ne batabuuza n'ogamba tugenda kuba bwewati nti afande bwogambye nti tukube ne bagendera nate ne waliwo ne wabawo gowa order n'asooka akola analysis n'agamba naye kakati kigwa kitya lwaki basindise ffe afande olowooza tetwaligenze nkya naye kyolina omanya ne ku ntalo ezo enkwe nazo zibeeramu kituufu nnyo so mu revolution tewaliwo bwoga nti ogenda kubeera nababwongo bokka tekisoboka you need abantu namwe mukibanye abantu ba NUP mumanye kubanga tubirabyeko tubalina era Burkina Faso olaba Thomas Sankara ekyamubaako story muziwulira ezaawo tetujja kuzoogera barwijema baani bonna mubimanyi so katiimu k'abarwejema ako ke kaali ka first team akapulaningira olutalo eri mu trenches naye nga waliwo n'abagenda mu field bebawa orders bano bamaze okugatheringa intelligence bagikozeeko analysis bagaawo tusindike kakati ate ne wabaawo ne bagamba nti tutambula tugenda naye ono tetutuuka naye zenkwe zoyogeddeko nagamba ono tetutuuka naye waliwo abaali e Masaka abayingira Kampala kye oyo ne bamukubiraawo nga bani abamukubye ate banne ng'esasi livudde mabega so olutalo lulimu ebintu bingi terulimu fakiti emu so bw'obeera yungwe toyinza kumalako ziri ataano mwemuze akayita ku saawa ebbiri tutuuse ku the end of our discussion kasooka ensomero kumuwano message ya nagambye oyo musajja muteekamu ne kaddata with one big heart General Bigiro omusajja ali egundi Canada agambye akuteekamu ne kaddata n'omutima gumu then Kalyango Musa Mutesasira agambye I was planning to bring my family home after over 20 years however the death of Jakana has sealed my return no one is safe I must conclude no one is safe wekibanga nadduli agenda kuziika olwaleero mutabanyi we nga tafudde HIV nga tafudde accident tafudde Ebola nga afudde torture my friend ekyo gwakyo postmortem togirina just for clarity amanyi kati fe mu struggle TV here so kintu kyoyogera bigirwa ng'olaba waliwo ndi mu kamera waliwo abantu abakulaba ne bagamba kyagambye mbugirwa ng'oyogerera kati kiki ekifu olowooza Jakana yafudde ki ntoli akakasa katulinde postmortem mu ddwaliro lyani kyokka bannaye agambye Kibalama Richards agamba respect to Jeno sibula abatulabye so abatulaba ndi musanyufu okubeera wano mulundi gwange ogusoose sho enyumidde nnyo nja kusaba sebo nkomyengawo of course kwa bingi betwogedde ku ECOP tetwogedde ku PDM togitugambye mawe naye yatugenda mu bufumbo recently twategedde nti obufumbo bamwokyeza ekyoba omanya nti ngenda kunalinga invitation yo especially on Monday ngenda kunalinga invitation zijje wano twongere okwogera n'abantu baffe ate ngire ekintu ekiri nti kyaffe kubanga muganda wange Norman oyo muganda wange nnyonyo comrade tetusobola butajja wano kukola ki kwongera kuttaanya nsonga mbebaza nnyo emirimu gye mukola Dr. Besigye ntera omulaba wano nga attaanya ensonga is one of the references zetulina mu bantu betutambudde nabo mu struggle tubadde naye mu activism actually gwe basinze okusiba emirundi emingi agina record yansi yonna ate zamuddako nze bakansiba emirundi 43 kyekyo okitegeedde ku myaka gyange emito ate okyasibwa nkyasibwa because struggle kyagenda mu maaso so ndi musanyufu okubeera wano bana NUP mwenna buli muntu azanye roolo ye gyalina okuzanya ate mukirize tugende tuziikireko mukadde waffe nadduli tetukkiriza abasajja b'NRM kumusalako kuwamba bode eyo bogereremu ebigambo ebitali bya buvunaanyizibwa ate nga bakimanyi bulungi nnyo be baleetedde embeera eyo so tugende tuziikireko muzeeyi waffe nadduli ng'aziika muganda waffe omugenzi Jakana mwebale nnyo mwebalire ddala
abe Kamuli mwe mbalamusaako mu ngeri ey'endawulo. Kamuli municipality omanyi gye ndi ng'omubaka wa parliament. Nze ndi mubaka wa Desala. Totunnyonnyodde na kikyabaawo naye ojja kubitunnyonnyola tofaayo ka story naffe. Yes, tujja kyogerako bulungi ekyo. Neyanziza okubeera wano mwebale nnyo mwebale ddala. Alright, oyo bamuyita General Moses Bigirwa. Oyo nno mobilization coordinator wali mu eastern part of the country for the National Unity Platform, the leading opposition party today. Thank you so much for tuning in. Kunaona mtandikidde kuva sawa emu eyokumacha tubaddewo wano. Thank you so much. Olunaku lwalira kawungezi kusawa emu eyakawungezi tukina beera ne the hotline show ne Abdulatif Mukasa ebera mu luli olungereza nga banyumya mpaka sawa 3 banyumya ku bice bigenda maaso mu ggwanga. So please do tune in at that time. You can still also send us your feedback on our social media platforms at The Alternative Uganda, Facebook, Twitter, Instagram, onaje tuli at The Alternative Uganda. Tugenda kuberekereza olunaku olwale tujja kusinkana olunaku olwenca kusawa emu yennyini nga we tubeera wano ku The Mighty Drive Show. Nze Edgar Matthew Karuhanga mbadde ne Geno ajja kuba akomawo anytime soon kubanga tulina ensonga nyingi ez'okuttanyaako. See you tomorrow, same time, same station. Good morning, Uganda. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.